from what he called a republican to some kind of monarchy. And but you see, God is with us. That one is going to fail. So we want to tell you. We want to tell you that if when these guys arrived in town, and this is another very agonizing one, they kept telling us that, you see, our GDP was up to about only 4 billion, and Mr. Museveni prized about this. That today we are over 28 billion, and therefore we have expanded the tax base. We have done this and so on and so forth. But look here, and that is the only thing. So where does it go? What you collect, a lot of what you collect from what you, the only thing, where does it go? You're not building hospitals, you're only building health center. 2, is it 3? Which are, you're calling them health 3, but they are building. There's nothing much you're putting in. You're stocking no medicine, you're stocking, you're training no medical personnel. You're giving citizens no service. So I will tell you, and let this government be careful. I hate colonialism with all my heart, because I want to be independent. But the only reason I signed up to have Museveni out of power is because I hate domination. But I tell you, today, from what I hear citizens saying, if you brought a Muzungu against Museveni, the result may be different in the ballot, because of what the atrocities he commits against Ugandans. We want to tell Ugandans that this is, Uganda call it Rwairwa Munyindo. Some people, when NEED launched last week, they were saying, we are going to support you. We are going to support you. But you see, I have learned Luganda a lot these days. They have a saying that Echiria Tabara, if you eat the need and you say, Kabuleta, Odaka, Marama Tovu, we support you, please mugende mutulwanirire. I swear, if the animal eats them from the bushes, from the jungles, it will come back and find you where? And there's only one wisdom, that we all confront the monster now. So this thing called independence, it has no meaning. It has lost meaning. I don't even know why we spend anyway, because the colonialist himself is celebrating. Otherwise, if it wasn't colonialism, the colonialist being the one celebrating colonialism, we would not be spending taxpayers' money celebrating this thing. Look at what the EU is saying. I mean, look at it without, for once, be blind of the skin color of the person saying it. Do you honestly, you Ugandans, do you honestly think EU is saying nonsense? When the issue of the pipeline and the pipeline issue came up, we were here, and you, the media people, our witness, you recorded it. President of NEED talked about the issue of compensation. He talked about it elaborately, you remember. So why would we even have waited for the Muzungu to first talk about it before we all demand for proper processes to be? So whether it is an issue, because why should you as a state be one if you're independent? Why should you, are you independent to kidnap citizens? The state has all the power to arrest a citizen through established procedures. Why do you kidnap them? You don't have to if you are. So, but of course, these are mentalities of the leaders. They think, you remember, and this also comes to independence. You're talking about independence, but that you chase the Bazungu, and you have institutions. Somebody says,
and your own institution says, okay, that deal is a bad deal, then you come up and say, there me, I am going to go. You know the Vinci coffee thing? The man is saying, they are him. And he's looking in the eyes of Amongi and Parliament and saying, they are me. So where is independence, honestly, ladies and gentlemen? For me, and in the perspective of need, we are into a liberation struggle. I want all Ugandans to know that independence can only make meaning if you have something in your pocket. Independence can only make meaning if you have liberty to do what you want within the law. Liberation or independence has meaning if there is a government that is accountable to you. Liberation or independence has a meaning if you are truly a citizen. But as long as independence is celebrated in the context it is celebrated today, please don't fold your hands, fold your sleeves. Thank you very much. Yes. Thank you very much, our Secretary General. And I just want to remind you that the ECOP stuff you're talking about, we only own 15%. In other words, that thing is not ours. And then we say we are independent. We cannot account for the minerals in Karamoja. So, what's the difference between us, the black colonialists, and the whites? Actually, even the whites, as you said, could say, we have given you Owen Falls Dam, we have given you Mulago, but now, if I test you people, what do we have as in dividends, or what do we have to show that has come from the minerals we have as a country? Nothing. Allow me invite, I think, Mr. Setumba has something brief to say. Then we can have our interaction as usual. And this time you are free to ask any questions and expect some good answers. This time we are just a bit free. You can record your questions, and so that's where we're heading. Let's have a brief chat with Mr. Setumba. Just 2-3 minutes because of time. Linnya nze Setumba Godfrey Tamale. Twebaza bannayuganda bonna abatusabidde okuba nti kati twasajja kudde twafuuse ekibiina kya byabufuzi, ensonga zonna kati tusobola ozzoogerako nga tetwekuukuuta, ate luli bangi adde baagala otwegattako naye ng'emmotoka ekyali ntono. Tusaba bategeeza bwe twafuuse ekibiina ky'ebyobufuzi kati tuyina wagons, tuyina eringa train, buli muntu ajaamu. Kasita owulya ng'ensonga ze twogerako zikwatako. Nsaba okubategeeza nga twogera ku nsonga ey'obwetwaze bwa Uganda. Obwetwaze oba independence tebabyogerako bwogezi, tebabiyimba buyimbi, wabula obwetwaze obuwuliriramu ggwe. Wonna wonna w'oli sooka weefumiitirize, ggwe weewulyanga wafuna obwetwaze, oli independent. Kubanga tugenze okutuuka okuweza emyaka 6 egy'obwetwaze mu Uganda, nga ebitundu bingi ebya Uganda biwulira nga tebikyayina nsonga yonna lwaki bikyegattira wamu mu Uganda ey'awamu. Njagala obbajjukiza nti constitution ya 1962 yali constitution eyatuuzibwa nga bavudde Lancaster nga banegotiatinze. It was a negotiated constitution. Nga buli muntu mu ggwanga lino asazeewo okuleka obwetwaze bwe bw'abadde ayina ng'omukyoli, ng'omuteeso, ng'omuganda, ng'omunyolo, najja yegatte ku banne abeeko bye bagatta okulaba batambulira wamu. Naye we twogera wano Abaganda bawulya emirembe gibaweddeko okubeera mu Uganda, kuba bukya bajja tebagifunamu. Twali wano abakyoli nabo ne batugamba nabo bakooye n'abalaŋŋo, era nabo balina kye batandise okuloozaako ekya Nairobi Republic. Bw'ogenda e Kasese nabo balina kye balowoozaako ekya Republic. Bannaffe aba West Nile tukubiriye abakubirire, banne mugira musigala, banne mugira musigala.
n'ebitundu ebirala bingi. Sirowooza nti Omukalamojja alina kyenyumiriza mu Uganda nga n'ebyo Katonda byali amutegekedde era waliwo ababibba. Kale bwe kibanga obwetwaze abaabulwanirira ne batondawo ensi Uganda nga bawulira nga emirembe gibaweddeko, ekibuuzo kikomawo, twafuna obwetwaze? Kubanga okutegeera nti wafuna obwetwaze olina kuddawo ku nsonga lwaki walwanyisa eyali akutubbaddeko. Abangereza baali batutuddeko ng'era batufuga bubi, nga bafuga mu nfuga etali nnungi, basiba abantu, simanyi oba kati byaggwaawo. Waliwo obubbi bw'ebyobugagga by'ensi, stealing, plundering resources. Bw'otunula 1900 Buganda Agreement, it was a syndicate to grab Buganda's land n'ettaka eddala lyonna. Simanyi oba kati obubbi bw'ettaka bwakoma, kuba bali twabalwanyisa kubba byaffe, kati simanyi oba obubbi bw'ettaka bwakola ki, bwakoma. Bw'otunuulira ekyago by'omuzungu kyali kutufuga bubi nga twagala twekulembere, nga twesalirawo, nga tulondawo system kyetukulembera. Era 1962 Constitution eyina bye yasalawo, okugeza waliwo ebitundu ebyali bifunye semi-autonomy gye tuyita federo. Ebimu ebigulumbye eggwanga lino kwe kumenya endagaano eya 1962 Constitution bannayuganda gye baatuula ne bagamba okay, gweokyayagala ekyo genda mu ekyo, abagaawe wano mugende bwe muti. Naye buli ajja ku bukulembeze tagijjukira, bikyatugulumbya. Kati ffenna tutandika okwebuuza, twesalirawo? Bannayuganda kye baagala kye kikola? Obukulembeze bwe twandyagadde butambule bwe butambula? Era tulina okusoomoozebwa. Singa otuuzaana abantu n'obabuuza, bangi bandijulidde okuddamu okufugibwa omuzungu. Kuba bajjajjaffe batunyumiza ate eby'omuzungu byali birungiko. Omuzungu bw'aba wakuwa butwa, akuwa slow killing poison mpola mpola, kale n'ofa oluvannyuma lw'emyaka 10. Naye bano bakitugirawo. So nsaba okubategeeza nti okwetwala obwetwaze bwa Uganda bulina ebituli bingi ne bye twebuuza bingi. Twagenda okwefuga nga ensi nga Asian Tigers zisingapo n'endala, either nga tuli ku level emu n'ezimu twali tuzisinga. Kiki ekyabaawo? Zo zasinzirawo okutuyisa ffe twasikattirawa. Twagenda okugenda mu bwetwaze newankubadde ng'emmwanyi twali tuzirimira ku kibooko, nga n'abalima pamba bamulimira ku kibooko, naye ng'eggwanga liyina cash crops ezimanyiddwa ng'era tutunda bulungi ne tufuna ssente. Bwe twogerera wano bannaffe pamba bamubalemya, ne babawa siimusiimu kati amugula yamanyi bw'asalawo, ne babawa sunflower agula yamanyi bw'asalawo. Eno tukyattunkana musajja n'eggulo yatweweredde, emmwanyi zaffe zonna ayagala zuwa mu Italy. Ye cash crop y'eggwanga. Naye ffenna tutandika okwebuuza, abagagga be tuyina mu Uganda sente bazijje mu mmwanyi na koto na pamba bazijjeewa? Ndabanga abaseesetuse okuba nti kati cash crop y'eggwanga eyinza okuba efuuse corruption. Ko buli gw'olaba avuga emmotoka ennene asobodde okuzimba enju etegeerekeka, ogenda okumaliriza atasobola kunnyonnyola ssente ze bw'azifunye. Kitegeeza nti kitwalwanira okufuna obwetwaze kiringa ekitalina makulu, kirabika nga waliwo abantu abafunye. Naye ffenna tunyogere ku bwetwaze ng'abatudde wano. Tuyinza okuba bye twogera eby'obukulembeze ffenna nga bituli wala. Obwetwaze obukwatira mu nsawo. Bw'oba ng'osobola okwegulira ekyemisana n'ekyeggulu n'abantu bo nga bali bulungi, ng'osobola okwejjanjaba, ng'osobola okuweerera abaana, ng'osobola okukola byonna by'olina okukola, awo gwe munnaffe obwetwaze bwakutuukako. Era nsobola bategeeza nti okulwanira independence mu Uganda kwatandikira mu byanfuna. Kuba bajjajjaffe Ignatius Kangave Musaazi ne banne Bakamya n'abalala tebasooka okulwanyisa yali muyindi eyali amaamidde ebyenfuna byonna mu ggwanga.
era struggles ezasooka zaali boycott, nga baboycottinga ebikolebwa abayindi, kubanga omuyindi yali ayingidde paka eri ewaffe Butambala Gomba yonna nga yasolozaayo emmwanyi, yasolozaayo pamba, buli kimu nga yakigula. Ate nga ku minzaani era totunulako, omuyindi yatunulako, yakubulya kilo z'ofunye. Jjo ly'abalamu twabadde wano n'ab'ebikajjo, bajja mu Sambao ne batema ebikajjo, gwe n'obiraba nti babitutte ne babitwala, totunula ku minzaani, ne bakomawo ne bakubulya kilo ezavuddemu, ne basasula amabanja, ne bakuddizaako emitwalo 5 nga ze zivudde mu yiika y'ebikajjo. Era n'abo bayindi, we twogera wano ebyenfuna by'eggwanga lino limaamiddwa abagwira, Abachina n'abayindi. Bajjajjaffe kye balwanyisa okugoba abayindi bali, kyaggwaawo nti bano abajja bo balungi. So bingi bye tulina okubategeeza nti nga National Economic Empowerment Dialogue tuzzeeyo, y'ensonga lwaki tulowooleza nnyo mu region ziri ezaakola Uganda. Tuddemu twebuuze, mwatuula mwakkaanya ku ki? Kyeki kyatambula nti nedda. Ebyokwefuga nga tonnatuuka ku pulezidenti na biki, gwe mu nsawo obiwulira, bw'olima ebintu byo obitunda ebbeeyi eyo gy'oyagala. Okwawukanako katono ne bannange, bannaffe bano balina akatambaa ke batutimbye. Bw'onoobagamba amasomero bajja gakubaliranga mangi, bw'onoogamba amalwaliro bajja gabalanga mangi aga private. Naye nsaba obbategeeza nti mu masomero amangi ago, ekisooka gonna gaabwe. Ekyokubiri, olina mukisa guliraba, naye tolina mukisa guweereeya mwana. Kubanga bw'abanga essomero nga lisasula miliyoni 2, ng'ate gwe omusaala ofuna emitwalo 5, okujja ng'oli mubbi, ogenda kuweerayo otyo omwana. Bw'obanga okulwala obulwazi omusujja kati weetaaga emitwalo 2 okujjanjaba, olwo eddwaliro eryo erikuliraanye ligasaaki nga n'emitwalo 2 togifuna, ogenda kukwata ekitundu ky'omusaala gw'oweeyo bakujjanjaba omusujja, singa mu nju yo mulwala abantu 3. So okusoomoozebwa kunene nnyo, naye byonna nga tubimaliriza, eggwanga lyava we lyali liyina okugenda, bannaffe ne baliwabya. Obwetwaze buno buyina akabinja k'abantu akabufunyeemu. Era tuyinza okuba nga bye twogera abannaffe balabanga ffe abalimba, kubanga bo bwe bakwata mu nsawo ne ssente za Uganda tebakyazikwata, ssente ebintu babibaliya mu ddoola. Ate abantu bano bagezi bwe bajja bategeera ennaku yaabwe, ne batandika n'ebintu ntandikwa. But our fathers and our grandfathers had already started. They never needed a start-up park. It is them abajjanga n'empale za bituli be baali beetaaga entandikwa. Bwe baamala entandikwa ne bajja modernization of agriculture, wano abantu baali bamanyi okulima. Era twali tutunda n'emmwanyi nnyingi, bo be baali batamanyi kulima, ekyo ne bakiyiga. Naku zino tubadde bonna bagaggawale. Kumwe bameka abagaggawadde? Wangi? Kitegeeza waliwo gurupu y'abantu eyeekolako, ne independence yabwe yatuuse, gurupu eyo yeekuŋŋaanyiza n'etuula ekkololo. Kitegeeza ffe tebikyatukwatako. Bannayuganda, mbakubira omulanga, muyimuke tusale amagezi gonna tweddiza ensi yaffe. Waliwo bannaffe abaatuwamba nga naye bakolera mu biragiro by'omuzungu okubituukiriza nga nabo bwe beefuniyako ebyabwe. Bwe kibanga ebyobugagga by'eggwanga ng'amafuta omuntu atuuse obiyita ebibye, naye nga ffenna tukimanyi baki abasinzaamu emigabo mu mafuta ago. Kitegeeza eggwanga terikyali lyaffe. Emmwanyi ffe ze twerimira atandise ozikaani alina omukazi gw'ayagala oziwa omuyitale. Kitegeeza era tetukyasobola na kufuga mmwanyi. Okulima emmwanyi weetaaga bakuligestalinge bategeere ennimiro yo emmwanyi zozaanika otya, ne bajjajjaffe baazirima. Ab'ebikajjo bo beetaaga pamiti okubitunda. Bannayuganda muyimuke tweddiza ensi yaffe. Otherwise baagituwambako, ate bo bakiwuliramu emirembe kubanga ffe batutuddeko. Mwebale nnyo. Omeze n'oluma. Sebo tweyanzeege. Thank you very much. Can we have questions from our friends, the media?
naye mbalamusiza. My question goes to Mr. Sumana Daka. What do you think is the idea behind President Museveni's U-turn on coffee as a crop, despite disbanding the Uganda Coffee Marketing Board? And all of a sudden, we are seeing a U-turn. What could be the intention of that? Thank you. I think let's have, we have around 3 questions, then we answer them like that. Mine is on the education sector. So what should be done? What do you think should be done to improve or to make it right? Thank you. Any other question, please? Thank you very much, Mr. Uthman. My question is about ECOP. You've talked about it, but I want to, if you can be more clear on where your stand is as need. About ECOP, where does need stand on ECOP? Ng'omulabye mangu. Mbadde sinnamulaba naye ng'omulabye mangu, but it's okay. Actually, on addition to his point, me personally, I'm a student. Naye about the education thing, education sector, you've talked about schools, okuberanga they're under the government, but we are confused. Like, if it's a government school, why would one be paying sente ezituuka n'oyo ali mu private school, yet it's a government school? Mbadde manyi nti if it's a government school, omwana kyaba n'awaayo kirina obba nga kiri wansi nnyo, nga kirina obba nga kiri wansi n'okusingako yali mu private, since it's under the government. But then twesanga nga gwali mu government ogenda nasasula ekisinga n'omwana ali muki mu private, because we all know at least private omuzadde asobola ogenda nayogera n'agamba munnange I'm in this situation, musobola okumpaayo akadde nendeeta fees w'omwana wange. But then when it comes to the government, it's not easy lwansonga n'abasomesa abali mu government but finding hard kubanga they are not well paid nga bwe kirina okuba. Thank you. I think we can answer those ones, then we can have another set of questions. Let's begin. Her question. Unfortunately, she didn't tell us her name and the media house. But my name is Nachigude Efrance Kabeja, and I'm a student at Victoria University doing an internship. If I want to mention that TV that. You see, the reason why they will lie to you that this government institution and therefore a government-sponsored institution, but when you pay more money than the private one, number one, is that they deliberately want to destroy all government institutions, including schools, as they promote their own schools. They are creating business for their own schools. That is them. They are so bad people. They are bad, terrible people. As bad, I wanted to find a better word, a worse word, and I have said, and let me say it seriously this time. My president, Kabuleta, keeps saying that other than Satan, he does not know any worse people than those. But I have always told him that you've not created a contest between them and Satan. The result could be different. Those people are evil. And that goes
that also is connected to the question of how do we make the education sector, or about the education sector. When the colonialists were here and planning the education of this country, they knew that you don't only plan the education, when you don't plan the educational sector by paying attention to the learner, you also pay attention to that who is going to teach the learner. That's why they prepared teacher training institutions. These ones, when they came, these colonialists, because they wanted to destroy everything, they turned those training institutions into lodges. Into lodges. And you know what they do there? Taking our young children there. These ones here, these ones that you know. These ones, those colonialists that we hate so much, when they were planning our institution, they knew that they would have the formal or theoretical education, but also skill-based education. These ones went and destroyed all the skill-based institutions and turned them either into universities that duplicated courses, or turned them into lodges as well, these ones, or grabbed the land completely. These ones, those colonialists, when they wanted education, theirs was not education based on just Luzungu. We all know. Today, you're talking about a university student, and a university student will not tell you the difference between there and there. And when you tell them, they will confuse. You know, some of you employers, you know, how CVs are being written, because the attention is not being paid to one who is imparting the knowledge. So these guys are simply destroying the education because they know, and as they take their children to only those few schools that they have tuned, international schools, or take their children out. So as citizens, we must know ourselves and know what we want. We must enter into liberation. So know today that the mode of politics of need is the mode, is the politics of liberation. That's what we are doing. Because there is nothing you will do and sustainably do so unless you have helped them out of the way. And we want to help them out of the way so that we do the right thing. The issue of coffee. You see, this man, or these guys, these bad people, when they arrived here, they found coffee. And you know, when these governments, the bad government they want to brand, came to town, they knew the relevance of coffee marketing board, lint marketing board, cotton, and so on and so forth. They knew the relevance of that because they knew those cooperative unions were the bedrock of empowering of farmers, of empowering. I mean, there is a way it brings the citizen into participating into the money market. It has an intersection into the money market. These ones destroyed because they wanted to reformulate one that only helps them. You know how much these guys wanted to destroy coffee. Just destroying so that it is not there completely. But when the coffee growing areas tried hard and have struggled hard to have it there, so they think the thing is still marketable wherever they are and there is still money, they don't want the money to go into any other person's pocket apart from their own pocket. Let me tell you. Somebody was asking about this EU and ECOP and so on. You see, first of all, okay, we are even struggling and saying they are speaking the truth. And whatever is there is okay. But let's begin with ownership. Ownership, you own 15%. Which 15% we are? No, these guys are so terrible. I will always tell you that you are saying we own only shares 15%.
But these 15%, nobody can verify that whether it is actually Ugandan. You see that? Let me illustrate to you how that, just to believe it. You see Ugandan airline? Do you know for a fact that we were debating Uganda airline saga? But nobody is telling people who owns the planes themselves. Because there is information that they don't belong to Uganda. Those planes don't belong to Ugandans. You know that there is a journalist, I'm sorry, you are all journalists, one who at one time when we were talking about the issue of revamping airlines, he went and registered this company. Now, it was debated, but because he belongs to near the first family, it was suppressed. We don't know where the debate, we don't know whether that, when he registered it, it eventually reverted to Uganda, or it remained with him, because the debate was not allowed to take shape for Ugandans to know. You know for a fact how many shares, we don't even know how it was concluded, how many shares the Ugandans own in Uganda Airlines. Because you remember it was Mara 2, Mara 5, nobody has clarity of that information. So these are the people. So in regard to coffee, you know that the coffee, other than gold and a few others, gold is just around there, a money magnet. So these guys will not ever want you, whether you Bagisu, you Baganda, you Basoga, and so on, to own anything that brings money. They will make you poor. Why would they have told you to leave coffee? If coffee is so important that the man says, they are me. You know, and what Museveni says, they are me, please don't get your eyes off that. That means it is important. In regard to money, he tells you, cut down all the coffee, plant vanilla. You planted vanilla. When vanilla was about to mature, they said, vanilla ya good bay, musimbe, these things of Busanyi. When Busanyi was about, they said, Busanyi katibukira, kati mujye mukole training yo kulunda obumyu. Muringa obumyu ne bulema nti mulete moringa. And you still think that man is serious? That is you, the story of Buganda. You go to Busoga here. Busoga, they were planting also coffee, but they had maize and cotton. Najana bagamba, eyo byonna mubijjo tulete bikajjo. You know the story of bikajjo. Now that Basoga are knowing about bikajjo, they are now bringing what? There is this thing they are planting in Kalanga. In palm. Is what they are now byebatembe Busoga yonna nti kati ebikajjo mubijjo musimbe ebinazi. That's Busoga. You go to Teso. He went to Teso and told them, you people, how would you sustain life here? Because of cattle and cassava. So you know what he did with the cattle. Because he knows, he has this saying that echitata muhima. What about what kills the ente? Kills the muhima also, isn't it? So he did that in Teso. So when the Teso was still, but they remained with the cassava, he told them, now cassava, okay, cassava is what we has remained for us to pay our children. He told them, okay, I want to bring for you cassava that takes only 6 months. That one that takes 18 months, that's too much. They planted cassava. It is. That's why there is, people are not interrogating why there is famine there. He gave them cassava that spent 6 months. Within 4 months, that cassava is rotten, it's only stem. And it has changed the soil texture of the area. So you can't plant anything there. So Teso became, that one gone. Poor. Kabisa. His agenda achieved. You see? So he goes to Buked, he found them with the cotton and millet. He told them, you people. He also told them moringa. People planted moringa in Buked, the entire Buked. I don't know what the story of moringa is. I will tell you it's the same thing they did in West Nile with their tobacco. It's the same thing they did in Acholi, everything. So the story of cotton is not, rather of coffee, is not a preserve over here. It is only that you have a little big-headed, you've continued to grow it, and therefore now it is easy cash cow. I think those were the questions. Kwongera katono ku education. Being a teacher, I think this is my major concern.
waliwo ekyokwetegereza. Mu Uganda wano buli waddewo university empya etandika eri private, Makerere nga teggwaayo kwekalakaasa. Simanyi oba mwali mukigoberedde. This is intended to frustrate highly educated doctors and professors to leave Makerere to these other private universities whose ownership you all know. True? Buli lwe tubadde wano nga abantu balina amalwaliro ge bakoze agali private, mu malwaliro ga gavumenti nga bafrustrating emisaala n'ebirala, and doctors would feel frustrated and they would cross to private hospitals. These things are intended. Tebigwa bugwi. Let me tell you, the purpose of why the colonialists brought education here was to train sons and daughters of chiefs. Another purpose was to train clerks, secretaries to help them handle office work. As we talk of now, unless when you're part of that steering group, you cannot afford education. Still, that goes back that unless when you're part of that steering group, which we can now term into the current chiefs, you cannot afford education. Therefore, education has still gone back to the chiefs, the current chiefs, the thieves, to train their daughters and sons to take over government, to maintain their syndicate of plundering this country. Is there any change from what the colonists used to do and what we are doing? So, mwana batudde wano manyi muli banaku bannaffe. Kikoze bulungi nti mukyogeddeko nti ebyenjigiriza mu masomero aga gavumenti bikyasoboka, bakigenderera. Bagezaako okweexcluding omunaku kubanga kati gwe okuweerera omwana mu ssomero lye tulowoozaako erya gavumenti erya first class, fe abalima emmwanyi weetaaga ensawo z'emmwanyi 30. Obaze ezo 30. Naye emmwanyi ensawo 30 ziyinza okuba ziva mu yiika nga 5. Kati ffenna twebuuze, bw'onookwata yiika 5 n'oziweereramu omwana omu, aba tebaasome oba wakati muuli. So, kino kigenderere. They are maintaining education for their sons and daughters to exclude mu abaavu, abalimi, abakola biki. Bakitaffe bagezezaako batunze ettaka nalyo liweddewo, tebakyalina kye batunda. And can you imagine, n'otunda ettaka lyoweereyo omwana n'omala ate n'omutikka n'agenda ebuwalabu akola obuddu. Sebo ebyokutunda bikyaliwo. Bayisizza etteeka erifuga okutunda ensigo n'amawowoolo. Purposely to tax us. They are taxing your body. You sell your mawowoolo and whatever you have to pay tax to them. So they have taxed everything, including the body parts of Ugandans. Mr. Daka bansabye obere brief or with the Luganda version in a brief. Kakati batandika Oluganda. Sookera ddala nja kutwala omukisa guno okwebaza bannamawulire bonna abatambudde naffe mu lugendo luno okuva gye twatandikira ng'ekisinde okutuuka leero we tuli ng'ekibiina ky'ebyobufuzi abasobola okukola n'okwogera buli kimu ebyobufuzi oba ebibiina ebyobufuzi bye bisobola okukola. Olugendo terubadde lwangu, naye tubadde tukimanyi bulungi nje tugenda tumanyiyo, twagalayo ate tulina okutuukayo. Era njagala kwebaza bannange bano bonna nga tukulembeddwamu pulezidenti waffe Joseph Kiza Kabuleta okubeera ng'olugendo twatambula nalwo lwalimu ensozi, lwalimu amayinja, lwalimu amaggwa, naye twagakola ki? Twagayitamu. Leero naffe tuli wano mu meeza
etuulibwako bannabyabufuzi, twogera byabufuzi, naye ffe ate ebyobufuzi twagala byabufuzi ebiteeka ki ssente mu ki. Era kyennyini kyekituleeta nti bino bye bajaguziza eggulo, Uganda eggulo yaweerezezza emyaka 6 ng'ensi eyeetwala oba eyeefuga. Naye w'otunuulira ku bintu byonna ebyobufuzi mu luzungu oba bayita mercantilists abo ba classical economists bateekawo ebiti bibiri nti waliyo kye bayita superstructure, ebyo ebyenfuna, substructure ebyobufuzi n'ebirala. Ekitegeeza nti buli kimu kitambulira ku byaki, ku byenfuna. Ate ebyenfuna owulira nti olina ebyenfuna ng'okoze eki, ng'obirina mu nsawo. Ate ebyo bye biraga ki, ebyotwaze independence. Independence si byakwogerako bwogezi, byakwatako, byakufiiringako, byakukozesebwa. Naye bwe tugenda mu bintu mu bumpimpi, ebintu ebitulagira ddala nti twefuze oba nedda. Edda ffe abakadde mukko bye twasomeranga, twagendanga ku ssomero nga bakutuute mu kukola interview. Nzijukira jjajja wange Mwanaisha eyantwala. Bwe twatuuka bwe namala interview ne baŋŋamba oyise, baatuwanga ebitabo bye baayitanga not for sale. Simanyi oba byali bya brand ki, naye baateekangawo Government of Uganda not for sale. Ebyatandikibwabo basajja bali etwali tetwagala. Naye ebyo byatulaganga nti waliyo bye beetaaga mu bantu oba mu baana abato mu biseera ebijja mu maaso. Beetaaga abaana abeesobola mu by'okusoma empowered kyekisebo. Beetaaga human resource abasobola okuyamba ensi mu biseera eby'omu maaso. Beetaaga abantu abasobola okubeera okuteesa ne basoma ebisobola okutwala eggwanga mu maaso. Ebyo byali biraga. Olwaleero luno bano abakoloni naye nga emibiri gya bifaanana ng'egyaffe, kye baakola baleetawo amasomero naye nga gaabwe, naye nga mu gaabwe tebawandiika wali nga bali be bawandiika nga toleeta wano mwana, naye bateekawo emitendera gwe gy'osobola kukola ki tuukiriza. Bateekawo ssente, ne bateekawo n'ebirala, ne bateekawo n'ebirala. Ekitegeeza nti bo ate babi okusinga bali, kubanga bali baatuyambangako. Abasajja bali bajja mu nsi eno ne babba buli kye babba, naye baali bwe babbanga ebyo ne bagamba naye tubabbye, naye afadhali tubawaddeko gundi ekirabo eky'eddwaliro. Owulidde? Bibawadde ekirabo eky'eddwaliro. Bano bwe bajja bazimba bizimbe ne babiyita Health Center 3. Health Center 3 nga kiyumba kya mataffaali n'amabaati kiri awo, naye nga woyingira mu gundi obuwundo bwe bukola ki tebuwangaaliramu. Abasajja bali betwali tetwagala, betwagoba nti babi. Nze we nakuliranga nga gundi ezikyakola nsomera Jjinja ngenda Tolo, naye kasambeera ne ID oba ndi mu uniform. Nze omwana w'essomero nja kuyimiriza buyimirizi bbaasi, naye nga basobola n'okugjayo omuntu ne bagamba omwana w'essomero mu creatingirewo space aveewo neŋŋenda paka Tololo n'okomawo n'enkomawo ng'okusoma okoze eki. Kyova olaba abasajja abo bennyini abali mu gavumenti abalala baalinga nkole naye nga basomera Bukedde. Gw'olowooza mu gundi eno mu biseera bino ebyabwe bino transport yekka alema omuzadde okufuna okuzzaayo omwana ku ssomero. Ebiseera ebyo ng'ogenda mu ddwaliro, abalwadde abalala mpulira abalwadde abalala baagaananga n'okuddayo ewaka nga babasiibudde olw'okuba mu ddwaliro ne banywa amata, ne balya emmere, ne bakola buli kimu. Gendako mu malwaliro g'abano olabe ekiriyo mu ddwaliro. Kankubuulire, ekitegeeza bano abasajja batututte wala nnyo. Tewali kati muntu yenna ajja mu bya bukulembeze. Njagala oteekewo enjawulo mu needi weeri.
nti buli muntu ajja mu byabukulembeze agamba ngenda kuzzaawo kino ngenda kuzzaawo kino ngenda kuzzaawo kino ekitegeeza webeera nga ruula bagiyita batya tugenze mu negative struggle gye tulimu kuzza ku level 0 lyoke tutandike bupya eyo gavumenti ya Museveni wetutuusizza siwuliranga ku muntu ayagala ebyabukulembeze mu nsi eno agamba ngenda kuleeta kino nga bipya agamba ngenda kuzzaawo kino oba kiwulika kutya mu bwongo bwaffe nze nkubuulira mukulembeze wange wano Joseph Kabuleta atera okugamba nti ye tamanyiiyo bantu babi okujjako sitaani kuba n'abantu naye nze bulijjo mugamba nti teekawo abasajja bano bakoleki empaka z'abasajja bano ne sitaani result eyinza okubeera nga ndala aba muwangula nze engeri gyenda nze bulijjo mugamba n'abasajja bayinza okuwangula sitaani mu kubeera ababi ekyo kye batutuusizza ku bannayuganda omusajja kati alemedde ku mmwanyi naye emwanyi abakoloni nabo balemera ku ki ku mmwanyi so njawulo ki gwolemedde ku mmwanyi leero gwolowooza ekintu kibeera accident Mushege yagamba nedda history does not repeat itself it is only fools who repeat the same mistakes other fools made naye mulaba omukoloni mulowooza enfaanani ki omukoloni yalemera ku mmwanyi naye alemedde ku mmwanyi lwaki muteekawo enjawulo nti kati waliwo enjawulo mugende ebukeri ebintu bya ppamba byonna bibya obupambapamba obwasigalawo mugende West Nile ku gundi etaba obutabataba obwasigalawo abulemeddeko buli kintu omukoloni kye yalemerako Museveni akiremeddeko lwaki muteekawo enjawulo ye n'omukoloni so ffe kye tubagamba nga need nti n'ekintu ekiri atabaala ffe tutuvuddeyo nga pate mwebale tusabira twagala mutuwa obuwagizi nga bwe mutuwadde nga tuli kisinde naye tubagamba nti temutuleka nti nno tugende tutabaale kubanga ekiri atabaala kijja tumalawo kijje tulye naawe asigaddewa ewaka so tukwatire wamu ekintu tukole ki kubanga tewali ddagala lyonna ery'okukyusa kino ekintu kujjako nga oyo musajja mukulu tumugambye agenda awummule sebo mwabuuziddwa position yammwe ku ECOP nga need eri ki muwagira gasimwe tegasimwa ekyo njagala nkyeddiremu kubanga babuuzizza position ya need ku ECOP eri ki need njagala kusooka bategeeza tukakasa bulungi nti gavumenti ya Uganda eneekulembera si netefuteefu kugabana ebigenda okuva mu mafuta ne bannayuganda abaawamu bwe kiba nti ekkalamojja abantu bafa enjala nga basimbayo bajjayo mabo bajjayo gold bajjayo ebyobugagga ebirala bingi naye ng'abantu bafa njala onkakasa otya nti ebitundu 15 byokka ku 10 bye tulina mu mafuta nti binaagasa bannayuganda abaawamu so ffe tugamba nti tetunaba kubeera beeteefuteefu nga bannayuganda naddala ng'olwali omukulembeze w'eggwanga akyagayita mafuta gange bwe bagenza okumugambako n'agamba amafuta gaffe olw'okusobola mwe bannayuganda muveeyo okulwanirira ensonga naye bulijjo abadde agamba amafuta gange bwe bamukutteeko yagambye amafuta gaffe so kitegeeza ffe tugamba tetunaba kubeera beeteefuteefu mafuta kusimibwa kubanga tegagenda kugasa bannayuganda abaawamu mwebale nnyo ndowooza ebibuuzo biweddeyo bwe tuba nga tulina kirala era n'ekisembeyo sibu njagadde waliwo omukulu wali agambye nti njogedde ku nsonga bakiyita the Uganda Human Organ Donation and Transplant Bill nti abadde tannakyefumitirizaako etteeka lino ekyalireese ababadde basuubula ebitundu bya bannayuganda eby'omunda zituta organ babadde bafuna ssente nnyingi naye nga gavumenti teziggyako musolo so baalabye nga kyetaagisa okuregulatinga engeri gye babajjamu ensigo n'ebibumba naye ng'ate n'omusolo muguwadde mu bumpimpi batandise okusolooza omusolo ku bitundu byammwe eby'omubiri eyo ye gavumenti gye tulina oluvannyuma lw'okusolooza ku buli kintu kye mulina mu ggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala naye n'ekirala ekyo kijja kube tujja kiwa
in full address next time. Thank you. Magala tukusanyukidde.